Siamo con Randa Kassis in occasione della presentazione del suo libro Comprendere, il caos siriano, scritto a due mani con il sociologo Alexandre del Valle, è uscito in gennaio di quest'anno in italiano. Randa Kassis è una importante figura nel panorama geopolitico che coinvolge la Siria. È una figura che rappresenta le forze laiche di opposizione ad Assad, che però si distinguono dalle forze combattenti. Vuole combattere Assad in modo democratico e quindi rafforzare la configurazione democratica della Siria che ha cominciato a prendere forma nonostante tutto in questi anni di conflitto. La ringraziamo di essere con noi. Thank you for being with us. You are a leading figure of the opposition. And you have founded a movement for a pluralistic society. Would you explain to us what this is? So, the movement of pluralistic society, that means that I'm calling for a cohabitation between communities in Syria. The Syrian society is pluralistic. It's not homogeneous. It's heterogeneous society, and for this reason I called for this society to say, first to have the first identity as secular identity, because the secularism, this identity can save all communities. That's what I believe. Allora, ho chiesto alla dottoressa Kassis che cos'è il movimento che lei ha fondato, che si chiama Movimento per una società pluralista. Mi ha spiegato che è un movimento che punta alla coabitazione fra le diverse comunità in Siria, che sono delle comunità numerosissime, minoranze numerosissime, e punta a creare una identità laica che superi le diverse identità religiose. Is there a conflict between the religious minorities in Syria? Now, yes. The problem that's before the revolt in 2011. So we believed in a real cohabitation with all communities in Syria. In my opinion, it was so superficial. It was in my opinion. I think Syrians or Syrian government hasn't really built a secular identity or a national identity in Syria. Allora, ho chiesto alla dottoressa Kassis se queste minoranze religiose numerosissime e che risalgono all'antichità erano in conflitto. Lei ha risposto adesso sì, perché il governo non è riuscito a creare una identità nazionale laica. What do you think about the movement, not the movement, but the mechanisms that President Assad has created for reconciliation? He has created a ministry for reconciliation. Ho chiesto a questo proposito che ne pensa del Ministero per la riconciliazione che il presidente Assad ha creato in Siria per riuscire a recuperare gli ex combattenti. They say that 1,000 or so have gone back. I don't believe in this because for a lot of reasons. So this reconciliation ministry has no power, has no influence in the government, and they have some instructions. So they
they have to follow some instructions. So for this reason, I don't believe La really. dottoressa Yeah. non crede a questo ministero, a questo meccanismo, perché hanno le loro istruzioni, non hanno un vero potere. Can you explain what the Astana platform is? You are credited with having created the basis for the discussions in Astana, Kazakhstan, as an alternative to the Geneva negotiations. Ho chiesto se ci spiega che cos'è il vertice di Astana e la piattaforma di Astana che lei ha creato. Lei è accreditata di avere inventato questa cosa che avviene nel Kazakistan e come alternativa ai negoziati di Ginevra che non vanno né avanti né indietro. First, in 2015, when I created Astana platform, it was first that we have to know that in 2015 there was no political process in Geneva. So the Geneva process was really dead. And I created something to do something, to move on. And to move on of the statu quo in Syria. And so for this reason I created. And another reason that I believed really, and I believe until now, that Kazakhstan can play really a good role. And an influential role. Why? Because Kazakhstan, and that's what I said in 2015, that Kazakhstan is in a good relationships with Russia, Iran, Turkey, and Western countries. So for this reason, I created, to make something really to go on, to move even other countries. That because in 2015 no one believed in political process. Allora, ha risposto che nel 2015 il processo di Ginevra era fermo, era morto e quindi occorreva qualche cosa che sbloccasse la situazione e inducesse anche altri paesi a cambiare, a darsi una mossa. La scelta è caduta sul Kazakistan perché lei crede veramente che questo paese, essendo in buoni rapporti sia con la Russia e l'Iran da una parte e con l'Occidente dall'altra, può avere un ruolo influente ad essere la nuova Svizzera. So Kazakhstan can be the Switzerland of the Yes. of the East. All right. What is the platform today that has come out of Astana? So it's not really a Qual è la platform. piattaforma il memorandum che è venuto fuori da Astana? It's not really a platform, it's a process, military process now. It's in parallel as Geneva a process. I don't believe in really in Geneva, not even in the Mistura. So for this reason, I'm going to create a group, another group. So is Astana support group, Astana process support group. That means that we're going to work with some different movement that they are on the land. That means they are in the four zones in that they have been mentioned in the memorandum. The northwestern Aleppo, Idlib, Homs, and Daraa. So I'm in contact with a lot of forces, and for this reason, so we're going to create it and to create this group around the first 3rd of July to work on and to endorse this memorandum. That's really something we can do, that's realistic, something that's real, and we can do something really to make some change on the ground. Allora, Astana non è una piattaforma, ma è un processo militare, a military process, you said.
La dottoressa Kassis non crede a Ginevra e non crede che De Mistura possa riuscire a fare niente. Per questo creerà in luglio un gruppo di supporto a quello che viene fuori, la posizione concordata da Astana. Per questo è in contatto con molte forze all'interno della Siria. Is this platform something that suggests modifications to the Constitution in Syria? No, that's another group. Allora, ho chiesto se questa posizione uscita da Astana è un suggerimento di modifica dell'attuale Costituzione.